Wakenya watukufu, nakaribisha tena katika video hii na niseme shukrani za dhati kwa wale ambao mnazidi kutupiga jeki katika kuhakikisha kwamba channel hii inazidi kukua. Kuna tabia ambayo imeonekana katika taifa la Kenya kwa siku kadhaa, na tabia hii haswa ni kutoka kwa wanasiasa. Inafika wakati kwamba wakati mambo hayaendi jinsi ambavyo tunataka, haswa wanasiasa wanatusi wahusika. Kwa mfano, wakati mahakama haifanyi uamuzi kulingana na jinsi ambavyo wanasiasa wanataka, wanasema mahakama ina ubaguzi na inaegemea. Ikifika wakati ambapo mwanasiasa huyo anahitaji usaidizi wa mahakama, anaanza kusema ana imani na mahakama. Nataka usikilize taarifa hii kutoka Citizen TV. Now, Deputy President Rigathi Gachagua has admitted to frustrations from cartels stalling the government's intended reforms in the tea and coffee sectors, further pointing an accusing finger at the judiciary for compounding the problem by allegedly stopping reforms proposed in the Tea Amendment Bill 2023. Now, other Kenya Kwanza lawmakers who spoke in Nyamira County have threatened to slash the judiciary's budget over what they termed as issuance of court orders, which, according to them, stopped major government projects. Reforms in the tea and coffee sectors, a major pledge by the Kenya Kwanza administration, prominently featured in Gachagua's speech. He admitted that there were deep-rooted cartels in the sectors that are frustrated by the government's push to clean up. Hiyo vita ya kahawa inataka chuma ya zamani. Hii watu ni ngumu, ni kama gekwa. Those fellows wamenyonya wakulima for a long time. And I'm telling you, nobody would have done these reforms outside the presidency. And that is why President William Ruto directed me to do it. Watu wako na nguvu mingi sana na pesa mingi. They corrupt everybody in the whole chain. It's only that at the presidency they cannot corrupt anybody. Na pia sisi tuko na usalama ya kutosha. Gachagua, citing the High Court's ex parte orders stopping the implementation of some clauses in the Tea Amendment Bill of 2023, said this has given room for cartels to continue controlling the subsector at the expense of tea farmers who, he said, are not benefiting from their produce. And I want to appeal to the judiciary. Those tea reforms were so well crafted, they would have sorted out all problems. The judges, without listening the other side of the story, just listening one side, wameenda wamesimamisha. Wakulima wamekwama. Kila mtu amekwama. Kenya Kwanza lawmakers in Gachagua's company amplified the executive's onslaught on the judiciary, accusing the third arm of government of stopping major government projects. Mimi naona afadhali hii mambo ya mazungumzo uache. Wewe peleka tu ile kesi ulikuwa umesema, ambaye huyo judge ambaye anasumbua, ili ukweli ijulikane na mambo yote iweze kusimamia. Serikali ikija na mipango, sio vizuri judge kusimamisha. In a separate function in Nyamira County, another group of Kenya Kwanza leaders adopted a similar tone, calling for a slash of the judiciary's budget, accusing it of halting government projects. Ikiwa president alisunguka akawaahidi wa Kenya manyumba, akaahidi wa Kenya kutakuwa zero corruption, akaahidi wa Kenya mambo ambaye ni mema kwa wa Kenya, inakuaje kotini inasimama mbele
ya manifesto ya Wakenya. Judiciary wanafanyia nini? Na wakiendelea kucheza ile 23 billion ambaye tunawapea kama bunge, tutakata nusu, tuwapatie basari hawa watoto wetu, tuweke mahospitali, tupatie counties, ndio tuende mbele. Sina namna hiyo. Their remarks coming against the backdrop of recent meeting between the leadership of the executive and the judiciary, which was critiqued, and the issuance of fresh court orders against the government by courts, which sparked more friction. Ayub Abdikadir, Citizen TV. Huyu anayezungumza ni naibu wa rais Rigathi Gachagua, na anasomea mahakama kwamba wamekuwa kizingiti katika kuafikia mabadiliko katika sekta ya majani chai na kahawa. Katika taarifa hii, Rigathi anajaribu kuvamia mahakama na anasema yeye hana imani na mahakama kwa sababu wamekuwa ni watu wa kusikiza upande mmoja na kufanya uamuzi. Ni Rigathi amejizungumzia mwenyewe kutoka kwa kinywa chake. Amesema the problem with the judiciary, wanasikiliza upande mmoja, they are not fair. In short, Gachagua anasema kwamba mahakama ya Kenya, majaji wa Kenya sio watu ambao wanaamua kesi vikamilifu. So he says the judiciary is all biased. That is when things were not going as per how Rigathi wanted. He is attacking the judiciary and calling them unfair entities. Now, yesterday in Embu, kwa sababu sasa kiatu kimemfinya, because the shoe is pinching him, Rigathi has been forced to bend low and massage the judiciary with faith or hope that the judiciary will rule in his favor. Kwa hivyo Gachagua amekuwa mnyenyekevu. Si Gachagua yule ambaye alivamia mahakama na kusema they are unfair. Si yule Gachagua sasa. Gachagua wa hapa sasa ametulia tuli, and this is what he said yesterday. Lakini sisi tuna imani kubwa sana na mahakama zetu. Our judiciary is very professional, and I have no doubt in my mind that our eminent judges will protect and uphold the Constitution, the rule of law, and always make sure that the will of the people is sovereign. Na tukiwa, that is the way a good country runs. So watu wa Kenya wako na imani sana, and they have faith that our courts of law will protect and uphold our Constitution, and most importantly, always protect the will of the people, because the people are supreme. Na tukifuata hiyo, we'll have a good country. Irrespective ya ile itatokea, nataka kuuliza amani katika hii Embu, katika Mlima Kenya, katika Kenya nzima. Sisi tuko na nchi hii ya Kenya, hatuna nchi nyingine, na hii nchi ni yetu. Sisi tupendane, tukue na amani, tukiendelea kufanya kazi zetu, kwa sababu hiyo ndio mambo ile muhimu. Lakini yote naendelea, sisi imani yetu ni ya kwamba Ngai arĩ o gĩtĩ-inĩ gĩake kĩonene na gĩothingu.
na gaida hotago. Ladies and gentlemen, the very same regard you said he has lost hope in the judiciary because they are unfair to the tea farmers. Today, the very same regard Gachagua is telling us he has a lot of faith in the judiciary. Politicians, what a siasa, what yani, the same Rigiji is now very humble and saying, I know the judiciary are professionals. I know they will listen and they will do a fair judgment. You know why? Because Rigathi now wants the judiciary more. That is why he's so humble, very humbled, and he's now calling the judiciary fair. He's calling the judiciary hii Kenya, wakati uko na shida, you can do the unthinkable. But that's how politicians are. Double speakers. God bless you, ladies and gentlemen. See you in the next video. Asanteni sana.